ulikuwa umeenda nje na ulikuwa unamtumia pesa. Na sasa anasema hizo pesa ametumia zote, hana pesa. Lakini nilikuwa natuko na kisu nikiwatafutia na nilikuwa na familia hiyo yote. Pole mama, pole. Pole mama. I'm sorry. Make it up to him. Nikimtumia hiyo pesa nilikuwa nimemtrust kama daughter yangu. Na tena alikuwa ananiambia pesa iko. Tuko family. Muko sawa? Muko salama? Hata mimi. Jina langu ni Kingori Wangeshi na hii ni episode nyingine ya My Story. Na hii story, imagine umeenda Saudia, umefanya kazi mwaka mmoja, miwili, mitatu, miaka 9. Na umekuwa ukituma pesa kwa mtoto wako. Lakini unajua nini? Umeaccumulate savings zako zikafika 2 million. Lakini unapoland hapa JKIA hauna chochote, uko zero. Hiyo ndio story ambayo tunaenda kusikia ya mama watoto wawili, anaitwa Jane Wamboi kutoka hapa Ting'ang'a ni Kiambu. Kuja tuisikize hii. Haya. Tuko family. I must admit this is one of the most challenging interviews that I've ever done on this channel, because it's an interview that is family oriented, and it's an interview or is a story that is pitting a mother and her daughter. But you know what needs to be done needs to be done. So welcome aboard. Asante sana Jane, kutukaribisha hapa kwako. But for the purposes of our audience, introduce to. Okay. Kwa majina ninaitwa Jane Wamboi Boro kutoka Kiambu County. Home ni huko Kiambu. Kuna pale kunaitwa Ikino. Mimi nimesomea huko up to class 8. Sikupita hapo. Yeah. Na sasa Jane ako na familia inakaa namna gani? Okay. Mimi niko na familia, a mother of 2, girl and a boy. Yeah. All right. Now, unajua tuko hapa kwa sababu of a very, very difficult situation that you are in. Yeah. Sijui tuanzie wapi. Uliamua aje before tukuje kwa hii situation? Yeah. You went to Saudi. Yeah. When did you go? Ulienda lini? Okay. Saudi nilienda 2014. 2014 mwezi wa 7. Nikaenda kufika huko. Kwenye nilienda huyo boss alikuwa mkali sana. Mkali sana. Hata kuna wakati alinidunga kisu. Hapa niko na kidoda, unaiona? Hapa. Hata sijaiambia hata familia, hata anybody. Alinidunga kisu. Kwa nini? Alikuwa na hasira ama nini? Alikuwa na hasira. Juu mimi nikitoka huku Kenya nilienda kufanya kazi kwake. Kufika huko alikuwa ananipeleka kwa nyumba hii, kesho yake hii. Alikuwa na nyumba mingi ama? Hapana, ni kama part time. Yani alikuwa ananipeleka kama part time. Part time ni kama anakupeleka nyumba, unafanya 5 hours or 10 hours, alafu unarudi kwake. Alikuwa analipwa ukifanya kazi ama namna gani? Yeye ndiye alikuwa analipwa, lakini salary yangu naipata kwa 8 month. Na sasa itakuwa ya salary ya hizo nyumba umefanya kazi ama yake peke yake? Yake. Hizo nyumba zote naenda analipwa. Kwa hakuna kitu mimi napata. Mimi salary yangu ni yenye nilitoka huku Kenya 900. Hiyo ndio nitapata the end month. Hakuna pesa ingine. Sasa siku moja mimi nikamwambia madam, mimi nachoka sana. Mimi nikitoka Kenya nilikuja kufanya kazi nyumba yako.
Akaniambia hapana, huku ulikuja kufanya kazi, huku kuja huku kuketi. Nikamwambia nimechoka. Umejua mimi nimetoka kazi nyumba ingine. Mimi nimechoka. Kanigonga na kikombe. Sasa hapo ndivyo niliona huyu mama, wacha tu nijue fenye nitatoroka huko. Sasa kulifika siku nikamwambia mimi kama sitafanya kazi hapa kwako ama unipeleke nyumba ingine moja tu. Mimi sitakuwa nikienda hii nyumba na hii nyumba na hii nyumba, hapana. Nitakuwa nikifanya nyumba moja tu. Na nikamwambia mimi sitafanyia hiyo salary. Kama hutaniongeza mimi sitaki kazi. Akaniuliza unataka kulipwa ngapi? Nikamwambia 12. Akaniambia hivyo ndio unataka? Nikamwambia okay, hakuna shida. Sasa akanipeleka nyumba ingine ya kuangalia hawa mama wazee. Huko kulikuwa kuzuri na nilipata nyumba mzuri huko. Huko nilifanya 4 months. Kufikia hapo 4 months kumuitisha salary hataki kunipea. Sasa nikaambia huyo madamu wa hiyo nyumba, mimi kama madamu wangu hata nitumia pesa yangu, mimi sitaki kazi. Akasema wacha nikuje nimchukue. Aya, sasa akuje kwa huyo madamu alikuwa amenipeleka kazi, akuje nichukue. Sasa turudi kwake. Hai, na mimi sitaki kurudi hiyo nyumba. Sitaki. Juu niliona huyu atanifanyia vibaya. Hai, akakuja. Kukuja akasema nitoke, nichukue bagi yangu nitoke twende. Nikamwambia mimi si kusema sitaki kazi, nataka pesa. Akaambia huyo madamu sasa huko kwenye nilikuwa anipatie pesa. Huyo madamu akanipatia pesa. Yeye akarudi akaenda. Mimi kunilipa nilikaa huko ka 3 days. Mimi nikatoroka. Nitoka tu usiku nikatoroka. Sasa ile wanaita kukemboi. Yeah. Sasa niambie watu, watu wengine wanasemanga ati watu wanakeboi juu ati waende huko kufanya mambo ingine, hapana. Nataka kuambia mtu huwa kupitia mambo akiamua kukeboi. Juu singegoja hapo aniue. Unaona hii kidoda aliniweka hapa. Next agenifanyia nini? Huwezi jua. Tena akanigonga na kikombe. Yaani alikuwa na machungu na mimi sijui kwa nini. Sasa mimi nikakeboi. Sasa nikaenda Sasa ulikemboi mwaka wangapi ama mwezi wangapi? Huku nitoka 2014, nikamfanyia 2015, 2016. Ndio nilikoboi. After contract ilikuwa imeisha? Kwake hapana. Kwake nilifanya tu mwaka moja. Okay. Juu nilitoka huko 2015. Nilifanya tu kwake one year. Okay. Sasa umetoroka. Kazi utapata? Nitapata. Sasa nikaendelea huko na majob, kung'ang'ana. Juu kitoroka huko nje. Kuna watu huwa wanatafutia watu kazi. Sasa nilienda nikatafutiwa kazi, nikaenda. Sasa nikaanza kufanya kazi tena. Nikafanya, yani huko mtu ana struggle juu unaenda huko unapelekwa hii nyumba, wengine hawakulipi na umefanya kazi. Wewe unavumilia tu. Unasema juu hujakatwa mikono bado utaendelea. Mimi nikafanya kazi. Niking'ang'ana tu. Ni nini ilifanya uamue utaenda kufanya kazi Saudia? Chenye ilifanya mimi niende kufanya kazi, huyu alikuwa anaingia secondary. Na wakati huyo alikuwa day school. Sasa nilikuwa nataka aende kwa boarding school. Ndio nikaamua juu hata hizi za day school nakosa. Ndio hiyo nyumba ni ya kurent, wanataka kukula. Huyu ameingia secondary, niko na mwingine ako class 1 na bado anahitaji. Sasa nikaona
nipange fenye nitaenda huko Saudia. Okay. So wakati ulikuwa huko unafanya kazi kwa nyumba moja na ingine pale hapa na pale, before utoroke ulikuwa unatuma pesa? Nilikuwa natuma pesa. Yeah. Na wakati ulitoroka bado ulikuwa unatuma? Nilikuwa natuma. Nilikuwa natuma pesa. Nilikuwa natumia huyo. Lakini senye nilikuwa natumia sister yangu, hizo nilipata. My daughter alifanya form 4, ulifanya ring 2 2016. Pesa nilikuwa natumia sister yangu. Na hizo pesa nilipata, silikuwa. Sasa nikaona huyu afungue account awe ananiwekea. Sasa nilikuwa natumia my daughter pesa from 2017. Yeah. To 2022, hiyo miaka mitano. Ulikuwa unatuma every month ama ulikuwa unatuma namna gani? Sometimes every month, sometimes after 2 months hivyo. Yeah. Unaweza estimate ilikuwa kiwango ya kama pesa ngapi yenye ulikuwa unatuma? Every month? Huko salary tulikuwa tunalipo 2000. Ulitoka kwa 900, 1200 sasa kwa 2000. Yeah. Hebu eleza mtazamaji hiyo 2000 ni inamaanisha nini na equivalent yake na ya pesa ya Kenya ni? 2000 times rate ya huko ilikuwa 28 ama 29. Acha nipige na 28. That is 56,000. Haya. Nilikuwa namtumia 58 ama every 2 months. Naona hizo ni 1006. Hapo beleni 2014, 2015, 16, 17. Hiyo ni miaka 3 nilikuwa nimetumia sister yangu na hizo silikuwa sikaweka pamoja na senye nilikuwa namtumia. Sasa account ilikuwa yake. Okay. Yeah. Yaani mimi nilikuwa nimemtrust cause every month nikimtumia pesa nilikuwa namwambia pesa yangu usiwe unatumia, pesa yangu usiwe unakopesa mtu. Akaniambia mam, mimi siwezi patiana pesa yako na siwezi tumia pesa yako. Pesa yako siko sawa. Sasa mimi nilikuwa nimemtrust tu kama mtoto wangu. Na unaona ninamuongelesha kila saa nikimtumia pesa. Kaniambia pesa yako iko sawa. Juu hata wakati nilikuja hiyo mwezi wa 10 December nilimuuliza kama hizo bado pesa yangu bado kama iko. Akaniambia siko. Kabla tuende kwa kamera ulikuwa umeniambia mlikuwa na makubaliano ya kwamba inawekwa kwa account ya fixed. Yeah, ilikuwa imewekwa kwa fixed. Na ni kweli alikuwa ananitumia akifixed, alikuwa ananitumia. Na nikaona deposit. Yeah, deposit. Alikuwa ananitumia. Ame deposit. Alikuwa na deposit, nikamwambia wacha sikae fixed after 5 months hivyo. Zikimachua nikamwambia fixed tena. Bado ananitumia. Sasa hapa alikuja kutolea sijui ni lini, juu kuna account ilikuwa imachue June last year. June 2022. Yeah. Nikamuuliza na akanitumia na nikaona hiyo pesa amefixed. Sasa hii ingine ilikuwa imachue December last year. Sasa last year kukuja ndio nilipata, nikamuuliza kama pesa iko, akaniambia pesa yako iko. Sasa mimi nikakaa hivyo nikigoja siku ifike twende nitoe nini pesa. Hiyo mara ya mwisho wenye uliona ikiwa kwa account ikiwa fixed ilikuwa around how much? Ilikuwa kitu 700 at above. Yeah. Hiyo ya last. Sasa nikigoja hiyo date ifike ndio niende tutoe pesa. Mimi nilipigiwa, kulikuwa date 24.
Kuna fani yangu hapa anaitwa Turkey. Namfuatanga sana. Usiku kama saa 3 hivi nikaona kole yake. Nikashindwa Turkey ametoa namba yangu wapi? Akaniambia niko na msichana wako hapa. Ako na kitu anataka kukuambia. Nikamuuliza kitu gani? Akaniambia wacha tu atakwambia. Akaniambia hawezi ongea juu analia sana. Nikamwambia kwani kuna nini? Si uniambie. Anasema amekukosea. Nikamwambia mimi akitoka hapa asubuhi hatukukuwa na any problem na yeye. Ni nini baya? Akaniambia okay, wacha mimi nikwambie. Nikamwambia niambie. Akaniambia anasema huku Kenya ulikuwa umeenda nje na ulikuwa unamtumia pesa, na sasa anasema hizo pesa ametumia zote, hana pesa. Nikamuuliza hebu rudia tena. Anasema pesa yenye ulikuwa unamtumia ametumia zote, hana pesa. Mimi sikuweza kuongea tena. Mimi hata nilikuwa nimeketi tu hapa. Mimi nilianguka tu hapa. Nikashindwa na kuongea. Alafu mimi hatukuongea tena na yeye. The next day ndio walikuja na dota yangu. Sasa ndio alikuwa ananiambia pesa alitumia. Nikamuuliza pesa ulitumia na nini? Akaniambia pesa sijui Bitcoin. Ali Bitcoin. Zingine alifanya trading. Zingine ndio aliendea hiyo ngali. Sasa ndio nilimuuliza, yani 9 years ipotelee tu hivyo. Mimi sikupata hata dururu moja. Sikupata hata one shilling. Sikupata. Nikamuuliza, mbona ulikuwa unafanya hivyo na hakuna kitu ulikuwa unaniambia unafanya? Si ungeniuliza kwanza. Uniambia nataka kufanya hivi na hivi nikwambie hapana ama ufanye. Akaniambia pesa alitumia hivyo. Gari imeingilia wapi hapo? Gari alinunua 500k. Akaniambia ati kuna mtu alimpeleka. Nikamwambia mtu mgani? Huyo mtu tulipatana tu kwa Facebook. Ndiye alimpeleka kuchukua hiyo gari. Nikamuuliza wapi? Akaniambia Mombasa. Nikamuuliza gari ulizua pesa ngapi? Akaniambia 1.25. Nikamuuliza kama amelipa pesa yote. Akaniambia hapana, ametoa deposit ya 500,000. Nikamuuliza na hizo zingine? Nani atalipa hizo zingine? Juu wewe umetumia pesa yote na pesa hizo zingine zilikuwa zimebaki umepeana huko kwa gari. Sasa hizo pesa zingine zitalipwa na nani? Akaniambia ati huyo walienda na yeye kuchukua hiyo gari. Sijui alikuwa amemwambia ataiweka kwa taxi ama kwa Uber. Awe anamtumia pesa. Nikamwambia na mbona hakukuwa na kutumia pesa ndio uwe unalipa hii gari? Kaniambia yeye alimpatia tu 10k. Hakuna pesa nyingine alimpatia. Na unaona alikuwa anadaiwa every month awe analipa 62,500 per month. Ndio waliandika agreement. Awe analipa every month 62,500. Nikurudisha nyuma kidogo. Ile pesa ilikuwa immature December 2022. In total sasa ingemature ingekuwa pesa ngapi? Zote. Zote plus hizo zingine za kwanza. Ni kama 2 million. 2 million. Yeah. So wewe ukikuja ulikuwa na expect upate 2 million? Yes. Juu saa matumizi nilikuwa na watumia. Hiyo ilikuwa separate. Oh, hiyo ya matumizi silikuwa separate.
Na hii ya bank ilikuwa separate. Yeah. Hizi zilikuwa savings. Yeah. Ulikuwa unatuma za matumizi na savings. Yeah. So ulikuwa una expect utapata savings ya 2 million. Yes. Ukapata ngapi? Ukapata ngapi? Hakuna kitu nilipata. Hata dululu. Simekuwa ninye saa nini? Back statement ndio hizo pesa ametoa sote. Hakuna kitu nilipata. Na ulikuja Oktoba Ndio nilikuja. Umeweka hiyo mambo yote kwa roho? Nilikuja Oktoba. Mimi nikifikiria bado pesa yangu iko. Unaona? Nikakaa mwezi wa 11. December. Sasa una expect December ndio nilikuja kujua hakuna pesa. Yeah. I understand now. Hey. So alafu akakuja, mlipatana na yeye? Alikuja na huyo 2K akakuja. So studio alikuwa na explain penye pesa alitumia. Okay, mimi nisikia vibaya. Juu nilimuuliza, yani 9 years mimi nilikuwa nafanya kazi ya bure. Hakuna kitu walikuwa wanakosa kwa hii nyumba. Food, rent na nini, kila kitu. Mtoto wake ni mimi nilikuwa namlipia school fees na food na rent, kila kitu. Hakuna kitu walikuwa wanakosa kwa hii nyumba. Sasa nikamuuliza, yani umeona tu vizuri nifanyie hivyo? Unitumie pesa yangu yote hivyo? Si afadhali ningekaa tu huku ningangane ni struggle nikiwa huku. Sasa 9 years ilipotelea hivyo. Ipotelea tu hivyo, na penye mtu ana struggle huko. Unalala bila kukula. Hata wenye wanaochi huko wanajua penye tuna struggle huko. Kulala ni shida, kukula ni shida. Sorry ma'am. Sorry ma'am, sorry. Take it easy. Pole ma'am. Yani aliona tu vizuri anifanyie hivyo. Pole ma'am. Story itabadilika. Sorry. Lakini nilikuwa natuko na kisu nikiwatafutia na nilikuwa tu na familia hiyo yote. Pole ma'am, pole. Pole ma'am. Kuna shida Mungu anakuona tu. It's okay ma'am. It's okay. Take some time off. Niongee na yeye, si ndio? Take some time off. Let's give Jen some brief moments. She composes herself. We have a moment where we talk to her daughter, Hortensia. Play mic. So nani alikueleza mambo ya Bitcoin? Alikuwa classmate wangu. So tulipatana na yeye, akaniuliza nini nafanya
sana siku hizi. So ananiambia anafanya business but pia kuna mtu anafanya forex trading. Na ni kitu nilikuwa na interest nayo. Na nilikuwa nimesoma pia online. Nilikuwa nimetry kutrade but nika lose pesa. So when I met him, nilikuwa schoolmate wangu wa primary. So nikaona like when I asked, akaniambia siku hizi okay, there's a friend of his bado anamfanyanga trading. So like okay, already I knew trading ni nini. So nikamuuliza kama he's good in it, and then akanionyesha previous works zake kwenye ametrade ya watu and they got some good money. Juu sasa mimi nao nilikuwa nimeshindwa kutrade na lose. So nikamwambia aniconnect na huyo mtu. So akaniconnect, akaniuliza nataka kuanzia lini, nikamwambia. So he told me kwenye nita deposit the money for the trading. Which I did. And then sasa akaanza kutrade. It was on a Friday. Ilikuwa mwaka gani, mwezi gani? Because kama pesa ilikuwa ina mature after every 5 to 6 months. It was around June. June last year, 2022. Yeah, because I got the car in July. Okay, around June, but installments nilikuwa naanza July. So my plan was I get the car. Huyo ananitradia. And then now I'll be able to pay up the car. Ama nirudishe the 500 for the car. So that was my plan. So on Friday, I think ndo nilimwekea pesa. Sijui kama he was drinking and trading at the same time. But since account ilikuwa yangu, I could see what's going on. It was on a weekend. Sasa nini zinakuanga zimefungwa, hizo trading whatever. Zinakuanga zimefungwa. People don't trade on weekends in most many trading accounts. So I think on Monday ndo niliamka napata like my lose pesa yote. How much was it? It was 200k. Nikapata sasa I lose all the cash. Nikamuuliza kwani what's going on? Kwani kuliendaje? My first thought was kwani alikuwa na trade kama he was drunk or something. Kaniambia hapana, it happens. But nikamuuliza hii yangu imeenda chini haraka sana. And when uliona una lose ungechana na account and then maybe try another day to trade. Kaniambia don't worry, as we had agreed, nitakurudishia pesa yako if anything goes wrong. So nikamwambia ni sawa. Akaniambia around January ndo atanirudishia pesa. Alirudisha? Sasa tuko January. No, he said in Feb. Hiyo 200,000. Yeah. So now nimeduze hiyo account. And then now the guy tulikuwa tumeendea na gari Mombasa. The initial plan was ninunue second nauza ile kubroke gari. I buy and sell. But now akaniambia rather than buying a second hand car, tuende tu mpya uuze, hata kama utaget 50k juu ama 100k itakuwa mbaya. Nikamwambia sawa. So we went, we got the car. Alafu venye tulikuja Nairobi, yeye anafanyanga car hire, so kuna magari zake za car hire. So he was like, badala tena ya kuuza, si you car hire, utakuwa na kutafutia wateja and then na kulipa monthly. Nikamwambia sawa, since niliona ni biashara amefanya, kuna gari zake.
Kamwambia sawa. So mi even venye tutitoka coast sikukuja na gari. Yeye ndo alienda nayo. So the only cash he sent me in the close to 2 months alinitumia 10K. So that's when I decided nichukue since anytime namwitisha gari haiko, but anytime namwitisha pesa pia haiko. It means gari inaenda job na nilipi. So that's when nikamwitishanga gari. Kumwitisha, someone was dating my ex. He also does nini car hire. So from the first guy's hands to now my ex ndo alichukua gari. So hata yeye kaniambia gari kienda job atakuwa kinitumia do. But gari kwa ienda job. So there was no money coming in. But he told me not to worry, atanisaidia kulipa gari. Ebu nieleze 500 uli deposit ya gari and you lost 200 kwa forex. Hiyo trading ni online trading ama ni forex? Yeah. Hiyo ni 700. Hiyo ingine ya juu ilienda wapi? Like I've said, nilikuwa na study ku trade. So I had tried ku trade. And I had lost some cash. So that's why I was trying kutafuta mtu anajua ku trade professionally. Ni try ku recover ile ya kwanza. At no point uliona inafaa ulize mama? Sijui hata ni nini iliniingia, because for the whole time sikuiguza pesa yake. Uliguza June 2022? The last? Yeah, like at big amounts. So sahi ulikuwa unajua ile kazi anafanya huko mama? Yeah, I used to know. Na zile mambo anapitia? Yeah. Sahi ukisikia ama ukiona machozi yake ikitoka because of what happened, na feel namna gani? I feel guilty. Because I failed her. You feel like you failed her? So gari iko wapi sahi? Repossess. No, after person was telling you alikuwa ameniambia atanisaidia kulipa. So pia mimi nili-relax, like sikutafuta other means ya kulipa hiyo gari. So I kept on saying pesa yake kuna place imekwama, tutalipa tu gari. But he never did. Now, hao watu walikuwa na ku-advise, where are they now? They're still around. Are they helping you? So it's now just you and your mom? Yeah. So what do you think, what is your next step? I'll also go work. Nikuwa namtumia pesa. Wakati umeniambia you lost money, wewe you lost cash before upatane na huyu mtu alikuintroduce, I mean alikuwa kufanyia hiyo trading, ulikuwa umepoteza pesa ngapi wewe? It was 400. 400,000? Yeah, because ukiacha trade ikiran, like I didn't know, like ukiacha ikiran inakujanga kama imekula pesa. Uli connect na account ama namna gani? Na hiyo maneno ulitoa wapi? Just online. Because nilikuwa naona people doing it. They're making money. Hivyo mama amesema alikuwa na kutumia pesa ya matumizi na ya savings, is it true? Yeah, it's true. So you're living well? Yeah. Ulikuwa unahitaji kuwork wakati yeye alikuwa anafanya kazi mama? Did you need to work ndio for anything? Yeah. Hebu nieleze, when mom came and you knew what had happened na hakuwa anajua
what was going through your mind? Okay, like I said, I met my ex. The whole time, okay, ilifika to a point nikamwambia my whole story. And then akaniashua by December kuna venye atakuwa amefanya like to refund the money. So like I knew maybe December nitakuwa with some cash. My mom. Mulipata pesa ngapi? Because mimi nimekuwa statement nimeona like 417 shillings. It's basically kuna pesa hapa nimeona nikashangaa. Withdraw ya 920 yako. This one. Ulifanyia nini hii pesa? Ndio ibaki 7,000. Nili transfer kwa FCB because walikuwa na interest ya fixed account. Yeah. Hii wakati uli transfer to the other bank. That is no when niliendea gari. So it is 900 minus your 500. Yeah. And then now kabaki 200. Ndo hiyo ndo nilipatia my ex a trade. So hizi zilikuwa hizi naona withdrawals za 3,000, 1,000, 2,000 zilikuwa za maybe angenitumia za kutumia kwa nyumba sikuwa natoa zote. Niko naziacha tu kwa bank. Now, what is the future of your brother's education? I intend to go and work and support them. Now, what would you tell your mom? What is on top of your mind for your mom? What words do you have for her? I like to tell her I kept the wrong people around me. And they misled me. And I'm sorry. And I'll make it up to her. And what utaambiaje watu wenye wako age yako, wale wako nyumbani hapa Kenya and their people are working in Saudi Arabia? I have to tell them to keep in mind hizo pesa si zao. No matter what good investment they might think will bring them money, siguze pesa ya mtu. For me, I thought I was investing, but I lost it all. And it's better you lose your own money rather than pesa ya mtu mwingine. Pesa hata ujui sweat ya huyo mtu. Sasa ukisema you will work, kuna skills gani? I'm a trained customer service agent. Ulienda shule? No, I did not orientation, then we worked. That is Hortensia's submission. Mi penye naweza mwambia amenikosea sana. Cause 9 years
waste tu hivyo, na mimi sitamsamehea na sitawahi msamehea hadi anilipe hiyo pesa yangu. Juu saa hii nashindwa nitaanzia wapi. Hata umesoma hiyo account statement, hakuna pesa amebakisha. Hii ni nyumba hatujalipa, wanataka kukula. Hiyo ni school fees tu kwa January. Mimi sina hata 10 cents sina. Kwa hivyo huyu msichana sitamsamehea. Mimi najua venye nilikuwa na struggle huko Saudi Arabia. Hata workmate wana watch, wanajua venye tuna struggle huko. Wanajua venye mtu upitia ukipata hizo pesa. Na hiyo 9 years niko na struggle hiyo yote. Ndio nikirudi huko Kenya, at least nikae maisha poa. Niweke ka business, at least ni relax. Hiyo 9 years nimewaste hivyo bila kitu, amenirudisha zero. Sasa sijui nitaanzia wapi. Hiyo ni kidoda stai sahau. Hata akijaribu kufanya juu chini, ajaribu kurudisha hiyo pesa. Hapana. Juu hakukuwa ananihurumia hata kidogo. Tulikuwa tunaongea na yeye kila siku. Anaona kazi yenye tulikuwa tunaongea na yeye nikifanya kazi. Nikamwambia, unaona venye nafanya, naoza choo, niko kwa kitchen nikioza vyombo, naoza nyumba. Nilikuwa tu naweka kamera nikifanya kazi. Alikuwa anaona yote yenye nilikuwa nafanya. Yeye hakukuwa anaona hivyo. Aliona tu vizuri anifanyie tu, I waste pesa yangu yote hivyo. Na tulikuwa tunaongea kila siku. Sometimes namwambia mimi nimelala jana hata sijakula. Na bado unaamukia kazi, hujakula kitu. Unalala chini. Mwalabu hajui, hataki kujua hivyo. Asubuhi yake anakuja anakuamsha 6 uamke ufanye kazi. Hataki kujua kama umekula kama hujakula. Sasa mimi nimepitia Saudi lakini nimebaki zero. Lakini Mungu anaona tu. Anakuona tu. Hiyo yote utalipisha. Huyu hata sitaki kumuona na macho yangu. Aende kabisa. Hata sasa tukimaliza hii aende, sitaki kumuona. Arudi kwenye alikuwa kwa kazi yake, sitaki kumuona na macho yangu. Juu venye namuona ndio nasikia uchungu. Sitaki kumuona, aende kabisa. Sitaki msamehea. Alinifanyia kitendo sitawahi sahau. Juu nikimtumia hiyo pesa nilikuwa nimemtrust kama daughter yangu. Na tena alikuwa ananiambia pesa iko na siwezi. By the way, kuna watu walikuwa wanauliza mbona ulikuwa unamtumia pesa. Nataka kuambia mtazamaji pia yeye kuna mwenye anatumianga pesa na amemtrust. Anaweza kuta ametumia hizo pesa, lakini akimtumia alikuwa na trust akimtumia. Huyo nilikuwa nimemtrust juu kila wakati nikimtumia pesa ananiambia mam, pesa yako iko na siwezi tumia. Mimi najua yenye unapitia huko. Sasa akiniambia hivyo si utamtrust tu. Unaona huyu mtoto ako na akili, hawezi nini? Hawezi tumia pesa yako. Mimi siamini alinifanyia hivyo. Hizo zingine sijui alitumia sijui last year part 1 May. Hizo pesa alianzia hapo kutumia. Yeah. Na akifanya hiyo yote hakukuwa ananiambia. Alikuwa anafanya kivyake tu. Na hata hiyo December nilikuja huku, aliniambia pesa iko. Na mimi nikatulia tu nikigoja hiyo siku ifike niende nitoe pesa nifanye mambo yangu. Na tulikuwa na yeye hapa, ni hata nikienda kutafuta nyumba ya kazi December ndio January nianzie business yangu. Nilikuwa namwacha tu hapa, nikamwambia nimefika town, kuna nyumba nimeambililiwa ya job, wacha niende nikaangalie. Namwacha tu huko kwa nyumba. Na hawezi niambia pesa hakuna. Nikuja kujua baadaye.
date 24 December. So Jane, ulisema kwamba ulikuwa unataka kuanzisha biashara ya cereals. Yeah. Hiyo ndio kitu ambacho bado ungetaka kufanya? Hiyo ndio ilikuwa kwa mind yangu. Nikifika huko niweke business ya cereals na gas. Hiyo ilikuwa matarajio yangu. Imagine it is still possible. Your tears will not go down in drain, and we hope that something will come up and it will be better. How are you now? How are you coping up with that situation? Unalala, unakula, how are you? Mimi hata sipati usingizi, hata kukula na shida. Nikifikiria kwanza, nikifikiria nitaanzia wapi, cause hii ni shule inaenda kufunguliwa, sina fees, hii ni nyumba, hata sijalipa 3 months. Hata mwenye nyumba namwambia nitamlipa, anigoje, juu anaona before nyumba ilikuwa inalipa vizuri. Sasa mimi namwambianga tu agoje, juu sina otherwise, sina anything. Hiyo ni food wanataka kukula. Sasa kama saa hii inatoka wapi pesa ya matumizi ya chakula? Na saidiwa tu na sister yangu na my mom. Naendanga huko nachuna masukuma, na beba mandizi. Kwanza nilikuwa huko Tuesday, sio bali home, sio bali, ni hapa tu Ikino. Naendanga tu huko, wananipatia unga, wananipatia, na beba maziwa, kuna ng'ombe. Na tena mama pia yeye ni mgonjwa, hawezi tembea, anakuanga na arthritis, anakuanga na ugonjwa ya roho, yani anashindaga tu ameketi hapo. So mama hakuna kitu anaweza nisaidia nayo, juu mimi kwanza mimi nilikuwa namsaidia nikiwa na huko pesa ya madawa. Baba alipass 2020, pia yeye nilikuwa namsaidia. Yani tuseme kwetu ni mimi walikuwa wanaangalia juu. But my dad alipass 2020. Alikufa juu ya cancer. Pole. Yani mimi nimepitia mambo mob juu. Hata sister yangu, nipoteza sister yangu wawili nikiwa na huko, na my dad. Sasa mimi na survive hivyo. It will be better, Jane. Yeah. Things will change for the better. You have a kind heart, and you have worked hard for those 9 years. Yeah. Things will change, I assure you. Sasa skulu workmate wangu jana walinipigia sana, wakini comfort, na washukuru sana juu anajua kazi yenye nilikuwa nafanya. Walikuwa wanajua mimi ni hard working. Juu mimi sikukuwa na huko, by the way, watu wanaendaga off. Mimi sikukuwa naenda off. Nilikuwa nafanya kazi full time. Hata marafiki wangu walikuwa wananiuliza, yani wewe utokeangi off? Nikamwambia sasa natokea off nifanye nini? Mtu akitaka kukufikia, atakufikia kwa namba gani ya simu mama? 0702 167 639. Rudie. 0702 167 639. In case ametuma pesa itasoma jina gani? Jane Wamboi bora. Okay. Tuko family. Hiyo ndio story ya Jane Wamboi Mboro kutoka hapa Kiambu, pale panaitwa Ting'ang'a. And in this video you've heard the submission or the confession or the testimony of her daughter Hortensia. It's really difficult, but najua sisi ni ile familia. We can stand with Jane
She has a son who now needs to go to school. She is financially, she is below sea level. I would say she is worse than she was when she was going to Saudi. So naweza simama na yeye, simama na Jane and change her story. 9 years is a long time to come home to nothing. That is our story. My name is Kingori Wangeshi. Until next time.